It is 12 midnight in New York, it is 12 noon in Beijing, it is just gone 6 a.m. Central African time in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live and direct from our Hospital Hill studios in Babane. It is Wednesday, the 22nd of June, 2022. Let's start with 25 Bongos. This is the beginning of 25 Lemyaga 2022. The lang is 173. So the lang 172. Pelege Umyaga do Setulo. I am LinkedIn Kule. Many thanks for joining us this morning. Sisi? Yeah, phuthi kunjani makabani kaze ngagcina bese ngikhumbulile bese ngikhumbulile nasochaza ukuthi kusele amalanga lamangakhe esikuthuna ukuthi kusele nje only 172 sasiya ngakhona sesishayile yeah lokho nasinifusele sinimukele emsala mahle sibangakhulu ukuthi nivuke nathi nanomhla ekseni sevele ishayile insimbi yesithupha sibanga ukuthi nivuke nathi lamuhla dinge amashumi lamabili nakubili enyangeni yenhlaba sikangenile nje ihlelo sasibuke enangumbiko losuka eTikule Tempilo. Langeni layitolo Etikule Tempilo lihlole abantu labangu 318 kwatholakala ukuthi labalishumi nesihlanu banawo umkhuhlane iCovid-19 kude ke labasishile itolo emhlabeni kanti labasesibhedlela labelashwako basihlanu kulabuke lasebaluleme inombolo letinshati komba ukuthi bayimfica kanti ama active cases ke labanawo lomkhuhlane kwamanje balishumi nesiphohlongo kanti selwabhethuka lomkhuhlane lasebawutholile bangu 73,028 kanti lasebashiya emhlabeni bangu 1,415. I-vaccination rate level Eswatini bongo system Eswati lathi ngulungwane ngemakhulu amathathu namashumi amabili na ingase namashumi lasithupha nambili nemakhulu la imfica nesiphohlongo 362,908 wemaswati la gomenga lokuphelele ngo 31.3% nasibuka ke population yelive leSwatini naso gomenga lokuphelele ke uyagatsa leyo mlayeto kubete impilo bayithumela leyo mlayeto leyo khumbuta senzo ngayithatha leyo booster shot uyangena ke na ku www.eswatinihealth.org yeah ungena lapho for the nearest vaccination site. Yes konjalo makabani ugcwalise yonke imininingwane mawusa ngajova ugcwalisa le mininingwane icala and then you receive a text message lena le passcode. Okay. And then get abese usebenzisa yona kuchubekela phambili nazo ufike kuleyo site labajova khona. Wena akusile into lethi vele ngazo sisitita ukunqabelana ngoba nyalo nje ngiyabona lo iCovid-19 seyithi nyalo lesithatha over monkeypox monkeypox ifuna kusimisa kabi kule eUK nje seba report over 900 bama cases and the hulumende zoshito ukuthi vele utawusethe indzabeni tema vaccinations. Okay. Siyajabula ukuthi nala ekhaya eSwatini bongo silithole Tempilo lethili nayo le contingent plan yekugasa kusene nesifo singabhethuki next nasibhethukile ke akhona emaswati kusitakala kuthiwa ke uyabika na unegula kwesikhumba nje lokuthitha noma ngabe kunjani uyabika khona itiko leTempilo batho khona ukuhlola kusene akusiyo yini le monkeypox ngoba kwamanje livele nenzima Africa nalamanye ke lambalwa la eAfrica labakhona kuhlola kanti letinye lethamba phambili lapha even lase Rwanda kuthi the heir to the throne yaseNgilandi lapha umntana inkosi Charles nemkakhe bathelekile level lase Rwanda njengoba kubheka ukuthi kube nemhlangano webaholi bemaveladlelana ke nenhlangano yaka Commonwealth inhlangano ke lefuneke uqale ke langeni la lomuhla base kuqala ngqa ukuthi ke kuvakashele indlovukazi yemangisi lebe yona ke imelelwe nguye ke umntana inkosi Charles lapha eveni la khona eRwanda kanti President Zelensky tolo ukhonile egcineni akhonile ekhuluma nebaholi baseAfrica unfortunately bane kuphela abaholi abakhonile kuyilalela le nkulumo yakhe virtually labanye ke bebamelelwe nglawo ma subordinates abo ma officials akhumula ukuthi ngomhla ka17 ku March emavasi eAfrica anqaba kuvota abstain nakuvotela ke silive leRussia alikhondeme ngaleseno salo seklasela live lase Ukraine kwabane live leEritrea lelaphumela ibaleni lona lasicha iRussia yaklinywa kutemnotho kanti ke emavasi eAfrica lamaningi ayabonakala ukuthi ayati mbanzakanye noma ayati anebudlelwane nelive leRussia kufaka the latest country live leCameroon lelisayine izimelano sekuthi batawuthumelana emasotsha live leRussia athumele emasotsha eCameroon kuyagcina ke kuphepha njoba lilwa neBoko Haram nalamaye ke emacembu abonhloko ayivuthwa itolo Zelensky bekasho ukuthi kwangazithi iAfrica ibanjwe ngabhongwane live leRussia unfortunately Africa letawuqala kuvala pinch yekuthi ingakhona ukuthola kudla
bomanyolo nabo nemafutha nalaqhamuka le Russia. Yeah, speaking of nje EU rather ithi donate imali lenganga 650 million US dollars kuzama nje kusita wona African countries etindzabeni tekude kungenisa kudla nabakade kuthenga kudla njengoba sovedile lengithini ukuthi vele kube kuningi lokutheka beteka lo kwendekile because of Russia and Ukraine lempi lechubeka and kanti kulethe echubeka khona eMelika mayor wedolobha lase Texas babedon so vedile ukuthi isikolo se Rob Elementary School sitawudemolishwa kulandzela ukuthi kube ne mass shooting liyachubeka ngenyanga ya May lapho khona kwabulawa ama students lang 19 nabothishela labayi2 kanti lokho kuvete emhlanganweni lapho bekahlangane khona nema residents nabothishela nabatali bafuna ukuva kabanti ngale shooting lechubekile kanti isikolo se Rob Elementary angeke kube isikolo sekuqala sekudestroy uma ngabe kwendeke kulandzela yona i-mass shooting vedele ukuthi sigameko lesaba madima kakhulu kanti ke kumele ukuthi lesikole sidestroy ngaloko ukuthi kude bamfana batawukhona ukuqhubeka bayofunda lapha nabothishela kanjalo kude bothishela batawukhona kuyofundzisa kuleso sikolo. Ngizabe sithathe sibuke bonke sitomhla nizaba lethiphaselene ke nebafelokati inhlangano eMtuma Foundation iqhubeka ukubambisana nenhlangano yaka Wilsa nelovisi eliphilando nangulo kutama kufundisa nje emakhaya ekuthenini akuhlonishwe emalungelo abomake nasekhambe emadodazabo nebantwalo khanza sekuselela lawo ma-child headed homestays bese ke sebamukwa ke imihlaba inzaba lesafuna kuyinaka ke leyo namhla kuseni njengoba live nje libhizi litiko la justice lamalanga lifundisa ngemthetho walabo labathathene kusinase kunedinkinga letikhona emafa abo ayawubiwa kanjani inzaba lesasi siyibuke ke bonkosi nakabanca nje insimbi yesithupha lo mhla kuseni 6 minutes after 6 asibathole market bonkosi sibuya ke sithatha inzaba tekucala talo mhla ekseni. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela esheleni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Nanzi phila ube intombi yakeni bebasifusa nje esondweni ube ijaha ke nabujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti beningakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Siphinze sinimukele ehlelweni Kusile breakfast show lesikhathi sitawubuka tindzaba tetfu tekucala. Liphini landvunankulu Themba Masuku lithi seya ngasemaphethelweni indzaba yekusungulwa kwamasingcwabisane webantfu labadzala leyamenyetelwa nguhulumende uma kusuka lo mnyaka. Liphini landvunankulu lithi uma kutawendiwa umsebenzi lonjengalona kufanele kulandzelwe imigomo leyahlukene kute usimame kahle kungako kuyaye kuthathe isikhathi. Ngenyanga yaBhimbidvwane kulomnyaka uhulumende umemetele ukuthi utawusungula amasingcwabisane webantfu labadzala ngaphansi kwelihlakalo ekusebenta kwakhe lweminyaka timali losetulu. Liphini landvunankulu Themba Masuku lithi uhulumende usebenta busuku nemini kucinisekisa ukuthi lokhu kuyendeka futhi masinyane. Sesifikile lesigaba lapha asavele lothi utawukwenta lokho. Bese ke kwentwa lenza yokwevaluate ukuthi vele ukuthinza konke lalabanye abakalethi ngani ngoba nawu ngalethi ngeke sithi awu abakalethi bobana siyocalela phansi kusho ukuthi uthe awukalethi ngoba kwakhona lalabaalethile bakhonile so nyalo sesikulesigaba lapha sekufuneka kuphindze kubuyelwe ke le etiko la finance kusho ukuthi nangu ke lona bese kuyanegotiatewa kusho ukuthi ilapho nyalo nokuthi ke mhlambe singasho ukuthi nasekuseni nje lamhla benginemhlangano ne staff PS ne senior staff yakhe ngasho ukuthi abaqedzele la kubambe khona ungede wangena ke wena ungidiphe ukuthi nikhethe bani ubuka ukuthi lele sithi akwenteke kuyavela yini kuloluhla lolwentekako asivame kufuna kwathi ukuthi ngibani lolu takwenta sifuna kuva ngubani lutakwenta lele sikufunako. Liphini landvunankulu lithi lokumcokwa nakwendiwa umsebenzi lonjengalona kucinisekisa ukuthi uba ngilotawukhonza. Tindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunambongwa Dube Embabane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi netekutsengiselana amanxeba khumalo ithilive laseSwatini kumele lisebenzisane nemave lelimcomvu munye nawo lokho kutawucinisekisa ukuthi timphilo temaswati tiyathuthuka. Emavela ngemalunga enhlangano yetekutsengiselana iWorld Trade Organization abengenele umhlangano weMinisterial Conference sigaba selishumi edolobheni leGeneva eveni leSwitzerland. Kulomhlangano tindvuna lebetimelele emave yato tivumelene ngekutsatsa tinyatselo letiqinile kanye nekutfutfukisa timakethe tekutsengiselana kudla kanye nemikhicito yetekulima. Estatementini lesikhishwe indvuna yetemabhizinisi netekutsengiselana manqoba khumalo lebeyimelele live laseSwatini kulomhlangano. Ithi kubuketwe bomqoka becinisekisa ukuthi kude letinye tindlela letikinyabeta live kutsengisa imikhicito yalo kulamanye mave ngaphandle kwemigomo yeWorld Trade Organization. Indvuna ichubeka ithi kumcoka ukuthi live laseSwatini lisebenzisane nemave lelimqondvo munye nawo lokutawucinisekisa ukuthi timphilo temaswati tiyathuthuka. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli. Ngisembabane. Titolo takaBoxer setinikelele inhlangano yakaphilani Maswati ngekudla lokutawusita abogogo nabomkhulu. Sihlalo walenhlangano Lutfo Dlamini uthi kwesekela bantfu labadzala ngalendlela kuyimvo lenhle lefanele naletinye tinkampani tiyende. Titolo takaBoxer setinikelele inhlangano yakaphilani Maswati ngekudla. Umphathi wesitolo sakaManzini Nicholas Lukhele lapho kwendiwe khona lo mnikelo uthi kusita abantu labadzala kumcokwa kubo. Benekuthokota lokukhulu ukuthi sibe sidonate kunika bogogo kudla. Kula mahempa lawa nasiwakhile onke abite 5,000. Sihlalo walenhlangano Lutfo Dlamini ubonge kakhulu kuletitolo. Egameni lenhlangano yamhlekazi Philani Maswati. Egameni lakhe wekunene empeleni njengebafana labathunywe nguye. Sicela kubonga kubakaBoxer lokudla lenisihlaba ngesigozwane kuko uyolekelela abantu labadzala ikakhulukazi labalapha e-center yethu. Siyajabula lokuthi nani celebrate 45 years nikhona ningiBoxer nibakhumbule abantu labadzala eveni
inkampani yakaBoxer sesineminyaka babelikhele sisebenza nawe njalo nasihluphekile njalo kusesihluphekile uyasinika kudla siyophalala kubantu abadzala ikakhulukazi le vele inkosi seyibagcine lapha kumantshongo. Lokudla kufaka ekhathe amafutha, impuphu kanye nelibisi kubala kulokunye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dubeka Manzini. Inkampani yakanyathi itawuma kusebenta sikhatsi lesingangeliviki ngenhloso yokuvikela tisebenti tayo njengoba kuchubeka kuhlaselwa kwemphahla yale nkampani. Nokusho kwemphathi wale nkampani Derek Shiba, le nkampani isebenzisana kahle nesive seMaswati futhi ifaka sandla lesibandi emnothweni welive. Ngemodamo yekuphephisa tisebenti nemphahla yenkampani ye-Inyathi, umphathi wale nkampani sowumemetele ukuthi itawuma kusebenta le nkampani sikhatsi lesingaba liviki. The group have suspended operations for the lives of the people. Our employees' lives are of paramount importance, and the first point of defense is actually to upskill or to upgrade our security. All it takes for an evil is for the good not to do anything, and that's how the evil will then succeed. Umcondzisi wale nkampani Sandile Mhlanga uthi le nkampani itawulahlekelwa imali lenganga 50 million emalangeni kuleli viki letabe ingasebenzi ngalo. Ngakulokunye umphathi wale nkampani Derek Shiba uthi le nkampani ibeke imali lenganga 500,000 emalangeni letawuniketwa loyo longaba nelihala lalaba labahlasela baphindze bashise impahla yeNyathi. The total impact, if I bring in the last two attacks, is probably sitting now at over 65 million. This is a loss on which is a commercial loss. Just lastly, one would touch on the impact that it has on the people that we work with, our employees. In terms of our operators, we've got 6 operators now that will lose their jobs as a result of these actions. Inkampani icashe eMaswati lang 2,300 kanti ke isebenta nemimango yakuleli leyahlukene lengu 60. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngivuma inkosi Nzinisa kaManzini. Lihhovisi leliphini landvunankulu lihlangene netinhlangothi letitsindzekako kwakha imigomo emtsetfo lobuke tindzaba talabakhubatekile i-Disability Act yemnyaka wanga-2018. Marcelia Needs lobambe kuba ngumcondzisi ehhovisini letinhlalakahle uthi le migomo itawusita ekutheni kwateke kabanti ukuthi tindzaba tebantfu labakhubatekile tisetjentwa kanjani. Inhloso yekuqinisekisa inhlalakahle yebantfu labakhubatekile kuleli lihhovisi leliphini landvunankulu ngekwesekelwa inhlangano lebuke tindzaba tekutalana nekwanza kwebantfu kamhlaba i-United Nations Population Fund lihlangene netinhlangothi letitsindzekako esibayeni lodge kumatsapha kwakha imigomo yemtsetfo lobuke tindzaba talabakhubatekile i-Disability Act yemnyaka wanga-2018. Marcelia Neves lobambe kuba ngumcondzisi ehhovisini letenhlalakahle uchaza kabanti ngebumcoka bale migomo. Ukuthi kulomthetho u-establisha i-National Advisory Council yaka-Disability. Loku libandla lelitawubuka tindzaba tenhlalakahle ehhovisini laka-Disability liphindze futhi lakhe netimali noma liraise emafunds ekusita bantfu labakhubatekile eveni. Lokunye lokutawusita ekwakheni lama-regulations kokuthi tindzaba tebantfu labakhubatekile tibukeleke eveni. On top of that, bantfu labakhubatekile babe nemathuba lalinganako ekutfola imisebenti, ekuvula emabhizinisi, ekutfola lusito emitfolampilo. Phindze etukwaloko leli bandla litawukhulumisana netinhlangothi tahulumende netinhlangothi letinye letingekho ngaphansi kwahulumende ekuthenini bantfu labakhubatekile bakhone kwemukeleka etakhiweni noma emabhilidini. Mengameli wenhlangano leyengamele tinhlangano tebantfu labakhubatekile kuleli i-Federation of Organizations of the Disabled in Eswatini Bongani Magama uthi
kwakha le migomo kubaniketa lithemba lekuthi umthetho we-Disability Act eminyaka wanga-2018 sewutawucala kusebenta ngalokuphelele. Angibekise ngendlela elula indzaba ukuthi i-disability grant itakuthi mayiphuma itakuma kanjani kumele ke ikhulunyiswe kulama regulations kokuthi cha itawubukwa maybe per cost of living leyo mali ye disability grant noma itawubukwa kanjani. So ngileto letimvele sikhulumisako namuhla kule Disability Act. Lihhovisi lelibukete inhlala kahle kuleli lithi litawuqinisekisa kwekuthi lisenda lemigomo tonke tinhlangothi letitsindzekako tiyatsindwa kufaka imivo yato. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunambongwa Dube kumathapha. Inkampani yahulumende lebuke kuthengwa kwempahla yembuso ithi sayitawuphuma iyofundisa tinhlangothi letitsite tahulumende ngendlela lesemthethweni yekuthenga impahla yembuso. Lokhu kuvakale ngemphathi walenkampani Vusumutu Wendvodza Mathebula lothi basonzelela nalabo labavetwa umbiko wemcwaningi mabhuku lomkhulu wahulumende kuthi abendi kahle ekuthengeni impahla yembuso. Lokungasebenzisi indlela lengiyo yekuthenga impahla yembuso kwephula umthetho njengoba kusuke kusebente imali yelive. Letinye tetinkinga letitfolwa ngumcwaningi mabhuku lomkhulu wahulumende nakahlola emabhuku etinkampani tembuso tifake ekhatsi kungalandzeleli umtsetfo wekutsenga impahla yembuso. Lababuke kutsengwa kwalena mpahla eveni ye-Eswatini Public Procurement Regulatory Agency bathi kukhona labakwentako kulungisa loku. Loku kuvetwe ngumphatsi walenkampani yahulumende Vusumutu Wendvodza Mathebula ngesikhatsi lenkampani ifundzisa tinzatseli ngekutsengwa kwempahla yembuso. Kwekucala nje lesikwentako kufundzisa kakhulu. Sifundisa tinkampani tahulumende, sifundisa bomasipala ngekutsenga, nyalo nje lokuthi lapha namuhla sifundisa ema-journalist nawo ngendzaba tekutsenga. Lokunye ke lesitaphinze futhi sikwende ukuthi sitakhuthalela lokuthi kwaze kwacala nje kwaba nenzatshana lesiva kungathi akuhambi kahle lapha. Sitawusonzelela lokuthi siyokwenda lama audits, sisheshe sikhona lokuthi sibacondzise, siba-advise, sibeluleke lokuthi yini labangakwenda kugwema ukuthi kwendeke lokwendeke kulombiko wa Auditor General lophumile. Lokunye lesitakwenda sitawuzama nekubuka lapho khona vele Auditor General akhombise ukuthi akuhambi kahle kakhulu. Sibe nendlela yokuthi nabo sibabide ukuthi ababuye sihlala lapha sisitococa ukuthi lokhu naloku singakulungisa njani. Phephile Mtawu longumunye wetinzatseli lebetifundza ngalokutsengwa kwempahla yembuso uyaveta ukuthi bafundzeni. Imali yahulumende seyalandzelelwa yahulumende nalalamanye public public enterprises seyalandzeleleka lokuthi ispendwa kanjani, ispendwa etimpheni leti kanjani, kungatoba khona kudla batiseka kwetimali kakhulu. Phinze labakhanze khona ukuthi kunekudla batiseka kwetimali bayakhona ku-engagana nalamanye ama-units including emaphoyisa ukuthi labo labafolakale bedla timali tahulumende bakhone kuboshwa. Tinzatseli tifundzisiwe nangeluhlelo lwekutsenga impahla yembuso ngetebuchwephesha. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Ngina Nelson Wendla ngamandla nambongwa Dube ezulwini. Hulumende wemadolobha kuleli ngekubanjiswa inhlangano ye-Commonwealth Local Government Forum uyachubeka nekucecesha abomake labahlala emadolobheni ngekutikicitela amanyolo kanye nekuthi bakhone ukubeka intsengo lengiyo. Inhlangano ye-Commonwealth Local Government Forum ngephansi kwelihlelo lwe-Waste for Livelihoods ihlanganise bosomabhizinisi lababomake ngephansi kwelidolobha lakaManzini kuto bafundzisa kwakha umcuba basebenzisa kudla lokulahliwe etitolo noma emicimbini. Gordon Mbuli longumcondzisi wahulumende wemadolobha etiko letemadolobha uthi ngekubuka kunyuka kwentsengo yabomanyolo emhlabeni kulendzela iyimpi lechubekako emkhatsisini weRussia ne-Ukraine babone kukuhle kukhutsata bomake nemantfombatana lahlala emadolobheni kutsi bakhe lomcuba. Sibonga mhlabhlangene 3UNDP longena asichase ngetimali letiya ku 560,000 emalangeni kwekuthi asibe khona lesikwendako emadolobheni.
Sibongile Mazibuko longilomunye abosomabhizinisi labangenele lo mhlangano sikolwa uthi labakufundzako kulo mhlangano kutabasita kakhulu kuphindze kuthuthukise nempilo yabo emakhaya. Sifundza nge-costing ukuthi lo manyolo wethu nasesiwakhile sibomake sichamuka emadolobheni lawo lehlukahlukene akangwane lawo lamancane nalamakhulu sizabe sesiwuprayisa kanjani lo manyolo wethu ngani ngoba akufuneki ukuthi manje-ke sibite kakhulu. Nkosiphayo Mnyanga longilomunye abosomabhizinisi labancane uthi labanye abalingani babo kulo mhlangano abatifundzanga tifundvo tekubala timali pheceleti yema-accounts. Ngaloko letifundvo labatitfola kulo mhlangano tiyabasita kutsi babe nelwati lwekusebentisa timali yemabhizinisini. Sibonile ukuthi it's not really about the white collar jobs nyalo, it's the other way around, so we have to stand up and work. Inhlangano i-Commonwealth Local Government Forum yaqala kwesekela hulumende wemadolobha eveni emnyakeni wa 2012. Lobika-ke endzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli nginavuma inkosi Nzinisa kaManzini. Kutemidlalo licembu lemidlalo mabhayisikili Forever Cycling lisekelwe ngemali lengetulu kwa 160,000 emalangeni lechamuka etinkampanini letimbili lekuyi Auto Zone kanye ne-Auto Value Parts. Clinton McNamara lokhulumelali licembu uthi lelicembu litawuchubeka nekusekela umqhudelwano lowatiwa ngekuthi Too Fast and Furious Forever Cycling Race lekubheke ukuthi ibanjwe mhla tilishumi kule nyanga letako. Isaqhubeka nokukhulisa umqhudelwano lwatiwa ngokuthi i-Too Fast and Too Furious Forever Cycling Race licembu le-Forever Cycling lithola lusito lwemali engetulu kwa-160,000 emalangeni lichamuka etinkampanini letimbili lokuyi-Auto Zone kanye ne-Auto Value Parts. Mengamelo wenhlangano yemidlalo yamabhayisikili lapha eveni uthi tinkampani natichubeka nekusekela lo mdlalo utawugcina afike ezingeni elisetulu impela. Because for us it basically is an indication of the sport is in the right hands. And it's headed in the right direction because no one would put so much money to in a product like Langayibon with the so we are very happy because for us it's a vote of confidence for the sport and we're hoping to encourage other sponsors to come in and support cycling, support the other teams, support other events as well. Clinton McNamara walicembu le-Forever Cycling uthi kule imali lengetulu kwa-78,000 emalangeni itawusekela lo mqhudelwano we-Too Fast and Too Furious Forever Cycling Race. We received a sponsorship from the Mabuza family under the Value Auto banner, supporting our event which is called the Value Auto Forever Too Fast Too Furious to be held on the 10th of July at Lukula Road by MA Ranches. We are grateful that this sponsorship has been received from the Mabuza family and Value Auto. It is a second edition to their sponsorship last year post-COVID 2021 in June the 20th. They came to us and put through an event sponsorship of 70,000 last year, and this year they've upped the sponsorship to 78,500 for our race. Lokhulumeli Auto Zone kanye ne-Auto Value Parts uchazile ukuthi lokhu kuyindlela yekubuyisela esiveni. The company ayiqali nyalo ku support. Started 2017 and sibuka ukuthi ne-youth is also involved and sibuka other factors the company is also getting mileage, marketing mileage as well. And also giving back to the community, which is part of the company's goals and values. We should give back to the community, not just focus on business only. It's important also as well to see community. Lo mqhudelwano utawubamba mhla ka-10 kule nyanga letako. Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzombi uhlanganiswe nguFabrice Msonera embabane. Ngaleto temidlalo setiphetha tindzaba tetfu tayikucala teluhlelo asibahlole temakethe nasibuya sitobuya sichubeke nehlelo kwanyalo senishiye nesimo selitulu.
sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende, i-microprojects kanye na-Regional Development Fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka, intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bokose siyaqhubeka naloku ehleli namhla kuseni namsanza kulela umsakazo wakho ubukela umsakazo uThombe Eswatini TV sehleleni Kusile breakfast show ngolwesithathu bongosi wes25 lolesithathu lona kulomnyaka liviki les25 istay number 173 wesiselele ngemalanga lang192 upheleke umnyaka lo setule langeni lakusasa live leSwatini litabe emtsibi munye nalabanye emave emhlaba kuteke nje indzaba letiphathelene nebafelokati nebantwana lokhanza ukuthi sebasele bodwa emakhaya lesisingema child headed homesteads tinsaya lebabhekana nato Swatini iyavela kimbiko kamhlahlangene ukuthi lokungenani da almost 250 million bafelokati abakhona emhlabeni 115 million wakhona baqhamuka ke emaveni lasathuthuka lokufocus lapha eAfrica and some parts of Asia kusiwa ke badibane tinsaya leti matima kakhulu bongosi siyadati ke letinye badibana nato nasi la eSwatini njengoba siyivele imibiko ekuthenini sekwendeke ini bamuka umhlaba kwendeka lokho nalokho sinalungelo zulu kwethomuka enhlanganweni neMhluma Foundation bongosi lekungiyona ilihlahlandlela ihamba embili kunakene emalungelo abo bafelokati nebantwana lokhanza kuthenini basele bodwa emakhaya make banguvusela kwamukele hlelo namhla ekseni sivusele kule sivusele namaswati onke ekhaya siphilile siyathokoza kubala silala sikhona khona nje iyasukuma nenhlangano ngiyafuna lokuthola lo ukuthi ngabe kusukela natalwa kude kube nginamhla tingu-22 June 2022 akhona nema successes lesenibe nawo kuleti nsaya letikhona kakhulu kule live letibhekene nebafelokati asibonge kule ma success stories akhona ngingabekisa nje eminyakeni lophelile kula skota wa 2021 la whereby sa receive khona ema cases lang 29 land grabbing among widows angakapheli naku siwatfolile lang 29 sakhona ukuthi lang 17 anaku lang 12 siwasolve babuyele emakhaya lang 17 ke anaku so namhla lokho asatekwa because leti ndzaba letitika kuma structures eseswati siboku nencwala sasuka lapho kwahamba kwayovuna sacithiwe ke mabutho ke secalwe phasi ke manje naku setyasetshenzwa so tikhona endike kuyasetshenzwa lokumukwa kwemhlaba noma nje asesithi impahla bafelokati ku-rife kanganani mhlambe kuleli kuyangeke ukuphakama kakhulu Mr Gule because sicalile ku 2016 noma usukela satala 2016 bokude structure specifically sibukelela ama issues alama widows and so kuyavela kuvela emakhaya labanye ukuthi bamuqwe emakhaya kubo bacosha emakhaya kubo 26 years back and so lengcinamba letingcama letodini nakudine ngakhulu but lama cases vele ayanyuka imihla nemalanga bobani laba ngoba ukhanze ukuthi nje sisemangweni siyathi nje kusuka lapha kugagule lapha kunabobani nase soyihambele inhloko yakhona nithola lo ukuthi laba bese sebahlukubeta lo make lo sasele kufanele anake bantwana bandla nqane bani balamangweni noma kulomndeni wakhe nje umndeni uhamba embili na some of bobandla ncane bayaba involved ekutheni bamuqwe labafelokati bacoshwe nalabantwana but sithe sisasebenda labanye bafelokati nabo baguqukelwa ngulababo banaku banifana batele wathi umfana hey so seshonile naku lelendvodza yakho saluhamba ubuyela kini lelikhaya ngelami and so
abahlukubedwa nje ngulabo andi kuphela nabo bhuti ke bemufi but nje nalabantu ababo bayabahlukubeda but lesikubonile ikakhulu ngilokuthi bahlukubedwa bo andi na some of imphakathi in particular kulamasimu kukhona nje inawo imango la khona kwaba nehleliso mina kethu emakhaya abangala emasimi abangishaya kwena kwemgwaqo lapho sibone ithathwa lemhlaba leyo kuthiwa kulomfelo wakhe hayi lendvodza yakho lo mhlaba benako besolo iubolekile lo mfu ulime for over 20 years so file lamuhla so umhlaba akasasi walakhaya ngila sibona khona ke bobandla ncane sebangena khona ke ubona khona ukuthi na some of emabandla ubona sakha enakwe emihlabeni yebafelo kade uthi uyabuka vele akahambi ngendlela nako lefanele niyakudibana netimo lokhanza kusaleni khona nanje nzinisa nzini lo unabo make bakhe bane so uhambile ke nzinisa le problem manje seyila kulabo make sengibola labalwa ngobothwana ke manje awu leto dine kakhulu gula ikakhulu mina kethu ifunzinisa atawu bakhela la khaya lelikhulu angayi komkhondela umfati A kuphi nemfati B kuphi nemfati C na D kuphi ngula khona le tinkinga tiba khona nabantu bana bese manje ke sebala scale ikakhulu encinto akhathi bemfati 1 bayaphumelela empilweni lo mfati 3 abaphumeleli ngula khona ke bese vele uyabona ukuthi kuba bedekele enhlalo vele ama cases lawo akhona vele kuya ukhona ukuthi vele sekashayana kwentiwa in it is because vele ubakhele ekhaya linye and ikakhulu labo yokhanza ukuthi lo husband beka umfana wokuqala first born la khaya first born isiyathi swathi ukuthi ngiyo na last born abavamise ekhaya kuhamba utawukhanza ukuthi sobakhele labafathi khona la ekhaya and so nasahambile uyaqala kumsindo manje kungcono nangihambele umfati ngomkhondela ukuthi ngilazibani nendzaba ke iyatekeka because nemakhoto orders na usangabe sayaphuma ukuthi wena usalibeki lapha but la khala elikhulu ke sonke siphila khona indaba ekufundzisa Zulu ngoba letinye talent into yakhanza ukuthi bantu batakushela ngeculture ukuthi landzela iculture it's but ke 21st century manje 14th industrial revolution into atsende probably ngalendlela yayitolo kuletinye tata ngiyala kuseneni lokufundzisa nje ukuthi nibambisana njani mhlambe netindlunkulu kutama kutawufundisa lesive ekuthenini maye kuphi lokuthenini ekhaya nasekuhamba enhloko yekhaya make nebantwana basala sebahlukubedwa ngendlela thina kulemali ophelile mina kethu nga November sike saba nemhlangano nabo babe RA nabo mabhalane benako betifunza na PS wakatinkundla to introduce a project ethu sinako siyenda it's land grabbing among widows in communities because ufuna icale lapho le buy in yahulumende ibaluleke kakhulu kulama structures in particular lama issues emihlaba nama issues ke vele ke holistically lathenza inaki impahla because master is involved lapho but ke uyukhanza ukuthi labanye nje nangithi sebentela ngapaneni kunetinkampane leti distributela dona inako timali tathu tingayi inako ka master and so saqala lokusemla vele sinako lokubambisana nama structures lawo but ke kulomnyaka lophelile sibethe asale sicinisa linako lamabhawodi because letibalo tiya ngekukhuphuka imihla nemalanga and ke siyasebenzisana kamnanzi ke nabo bandla ncane nabo babe RA kuletefunza na Dong Fort but vele lama issues akhona solo sisebambelele lokwa kulo wayithothi hayi ngumnaketho na besimemana sashana libele vele ke ngaleyo ndlela leyo seng entitled ukuthi ngathatha leti impahla nako talo mnaketho but babe bathi labanye benta bathi and then nathi uyabutha naseninawo nibabutha ukuthi wena ke nakuthiwa ke awusekho ungakuvumela nje kumkwakho lokwenteka abantu bakho benakwenteka angeke akuvumele and so kunalobulwane nje lo sebukhona ku some of bantu sisaphila enake emangweni lobuntu abusekho ungabekisa nje itolo bokuthi nakuthiwa kufiwe kaZulu bomakhelwane bebaletha emajoti balethe timphuphu nani but lamuhla ngalofelo kufuna uba host ubadle ema breakfast bo lunch la kufelo and so siyabona ukuthi lobuntu abusekho nje leswati sayitolo besingcono because besithi sikhala kanye bonga nyalo so it's like
ubabite hotel ukuthi kodani ngifelwe uphinze uba nako ufande onke nako emabhizi uthi badla ini ekseni emandi everything la kuwe kanti itolo besingakuboni lokho nako kwendeka and so kuyadzingeka one way or the other sibuke lokunhle kase siswati sikuphethe itolo and then ke bese sinako siyakuhlanganisa with le nako le ngqhubekela phambili manje mfuthuko lesekhona yeah Dinto letinye lokhanza ukuthi timimoya nje bonkosi lechamuka nangaphandle ngamnake ngaphuma ngaqoba ipassport base siye emgcwabeni ngathi simnena ngengcwabeni vele ngivuka lo ngabo 6 ngihambe futhi ngifake amabhutsi ami ngoba phela ngiyawusetshenziswa lapha hawu abantu bafika nga10 bafake ebothayi ngase ngiyamangala bemqala ke ukubona anyway lo lenye inzaba lekhona le live iyayisebenza le office leliphini landlu nankulu inzaba yanamakhaya lokhanza ukuthi batali bonke sebahambile sekuselela abantwana ke manje ama-child homesteads nanabo khanza ukuthi sebamukiwe into le bathelo ebatali sebayanzinza nje basatiwa ukuthi sebathiwana niyabasita labo bantwana lapha kanjani cha angibona nje mina lengakuveta kuaqale nje lomnyaka lona lawo ma cases lawo la njengalawo la referishwe enaku linaku le office la ka DPM ka gender enhlanganweni yakamhluma ang18 aqalile umnyaka specifically banifana lebaxoshwa emakhaya kubo sekufe bong2 banaku badala sasa ke ezwathi uthi inaku International Widows Day we'll be having some of labo banifana labo to share their experiences ukuthi bebangamuxa nivelo umhlaba nasibakhanza nyalo sebakuphi and but most of them sikhonile ukuthi sithi inzaba sithi sebende babiyele naku emakhaya anaku akubo labanye ke disatekwa ke ngoba phela angeke kunje ngana ofuna tenkomo emadlelweni angeke utithole tonke isikhathi sinye nakhona lapho ngiyafuna lokuthola ezulu kusene nakhona I think probably kuyafanana nangale kubafelo kade ngoba ukhanza ukuthi baqoshwe ngibabe lomkhulu abantwana la khaya vele kuyenteka nje kule lamanye akhona aba nguleti thembu kuthiwa bebathe sithembu ukhanze ukuthi isikhathini esiningi lo mfati wokugcina uvamise kwakhelwa ngcono kunamfati 1 na 2 and so nasafile ke babe baye basuke abantwana ba first wife bobangisa ngala noma nasibafe bonke vele naku labadala kukhona nje lamanye akhona lo babe bakhela lo abakhelele nalena wabese wakha lo ogcina la edrobheni wamfakela tindlu de ucashisa labanye wabakhela naku titodlwana sebesuke ke lena ke manje ke sebatawumuca labantwana labangala yet nakhona kusesiqinisini khonto yokwentiwa naku everything and so akhona ama cases lawo and nakhona uyukhanze ukuthi vele ke bakhona labaphusha la ngemuva kanti bo andi bo malume bo ibo nabo bo naku bangani ke kulesinye isikhathi but ke kulokunye ke apart ukuthi ke bayaba muca bahlubeta bathi nase bayitholile le mali mnakethu athi maswade inkinga ingikhanza ngikhona bayibhubhudla le mali labanye sebathengisa ngisho la naku lamakhaya incenye ngizala mina singifo ekhaya ngithengisa lekhaya without ukuthi nine nati yethi ikhaya le sesiqinisini alithengiswa ngathi seneganga lokhona ke vele ke labanye vele baphuma naku lamakhaya akubo naku abese kangathi sayathengiswa umsebenzi utabe khona bonke lapha kaManzini Park langeni lakusasa tinsaya leti singasina siyiteka ucabanga ukuthi siteka ingwanekwana noma ngicabanga ukuthi siteka nje into lengendeke la eSwatini ngiyale khona ekuphila labanye baye bathi into awiconzi kahle ngalesikhathi singakashayela aceleni kwesicathulo nani lapha nje babezulu kusasa itsini le message specific engafuna ukuthi nihambise ku onke eMaswati ngoba I think we are all affected directly or indirect cha nakethu lokhona sicubulo salomnyaka lesikhishwe ngu-UN sikhuluma ngokuthi sustainable solutions for widows financial independence and ke nathi ke si organization since 2019 sicalisise naku tikhwama where siboma ke sibantu khona emasset capital baqale konga nekuboleka and so le message lena sicanthi ihamba kahle kakhulu ngoba sifuna ukuthi abakhona ukuthi babeke something etikwelitafula abakhona ukuthi bamafana bababhadale school fees kwenteke in ibe ingcono ke lempilo siyakholwa lokuthi kutahamba kahle but vele iissue le hamba embili inzaba ukuthi sinaku silive one site tinombolo letikumisala ukuthi bafelo kade naku eveni naku even exactly and so nalama policies kude
lelabule specifically ama issues ema widows, and so kusenginenge lofuna ukuthi sikwende, and ke ngekusinisana nema structures lafanele uhulumende office nawo la DPM vele ngilo lelibukele ema group la la 7 and as ama widows the part of lama groups lawo sifuna lokuthi masinyane si embark process ukuthi sesifuna ukuthi kube nema policies la khulumisa ama issues ema widows, but in particular inako ama issues ema customary land rights issues kufuna kucace because le challenge ikhona kakhulu. Kuna nangomthetho, I'm not a legal person. Kuna nangomthetho lesibona litiko la justice liyati hambe belisemkhiweni ngasilifikile nalapha ka MP Mapani Sliders le mthetho lebwasilabashadile mafa satshindwa njani niyafika indapho ningimhlumana nani nakwentwe ama submissions ningene ni submit si nakusaqala kulomnyaka lophelile kusendiwa tonke lenako nama consultations we are part of that, and ke sitawuphinze sithole sinako lithuba nathi masijane siyophinze inako sesende ama submissions ethu ngoba nyalo senako sendiwa eParliament siwende because vele lokubalekile ukuthi sale sivikela labafati bethu kusasa abangahambi la kulomgwaco badali bethu lebahambe kiwo, and so now sawenda lawo ma submissions kusengake ke kwendeke ukuthi kube nalokukhaza ukuthi kungathinta ukuthi nasafile umuntu kusasa nako ukudawende kanjani singabe ingcenye yayo. Siyasensana nje kakhulu nelitiko la DPM ukuthi lama issues ama widows and nako nokuthi la kufanele kube khona lo kufanele kwendeke as far as ama issues ama widows are concerned siyaba involved. Ngifuna kugcina Zulu ngeke ukuthi because ngenye subject lokhanza ukuthi maybe it's foreign to us it's nebemdle emnyama lenzaba ekuthenini na ungihledi nje noma ngingana lutho phela ngaba nayo le William le show ukuthi leli bicycle lami leli Deckville nasengasekho itawuthathwa ngibani yini bomcoka bekuthi masoda afundiseke ngale nathi uthinza lemcoka kakhulu nathi ezesisahamba lemimangweni siyakhuthaza about the importance of having inako iwill nalokuthi ke emaswada lokunomthetho umthetho uyafuthi lonke lofile bekasebenza angasebenzi ufuna kuyobhodwa lenako lika master because udakhana ukuthi bongasebenzi but ngencathi sesiyadana ngikufake ku will yakami nasi bangabhodeki benabo bakazi ukuthi ngifile kanzi ngikufakile kuwili. And so ibalulekile and nalokuthi ke iyasita ke leyo ukuthi naseku nalokuthi sekuyaliwa inini iyophuma leyo document leyo. Yes of course iyakusita but nakhona zothi bese kiwa etinkantolo senako setoyikhulumisa ke dikhiphe lawo ma judgment lawo and nakhona ke kunetindlela noma nemgono empanzi ukuthi uyoyibhala njani bobani leyo bafaka bobani lo ngeke onako ubafaka for instance nje umfana wakho less than 18 noma lo na 3 years angeke lo mfana uthanza ungathanza umkhiphe kwili ufuna abe khona because inayo le will nangabhaleki inako kahle iyaba challengeable lenkantolo. Nembala bongothi siyethemba sene nomsebenzi wakusasa utawuhamba kahle nemaswadi kubuyele bobuntu lobo kubhlungu nasobona kusekhaya sehambile enhloko yelikhaya make lekubheka sala khulise abantwana bese ke siyahlukubeteka abantu itolo bekavuka lokho athangele libala bendele incwancwa abaphakela abanikede namuhla ngoba sekunje sebaguquka ke baba silwana babezolusaba ngusube nasinamthe kusensemba sibonga kutahamba kahle langa nakusasa. No siyabonga nje mfana make sisibonga kakhulu. Boko siyahluleke make test sesiyabuya sibuka kusingamigwaqo level eSwatini imenjani namhla ekseni. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo.
kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatseleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Bokose siyachubana lo kehlelo sina nje kuthola kuthenini ngabe njengoba umbutho embuwe uvuka lo kwawubuka imigwaqo elive iyahambeka yini namhle ekseni sina constable Ndombenhle efaka utheke elayinini bokose asikuvusele imntolo sikwamukele ehlelweni Kusile breakfast show injani imigwaqo elive leSwatini namhle ekseni. Ngikuvusele Gule ngivusele naye umbukeli weKusile breakfast show. Singemaphoyisa sesihlolile imigwaqo elive la Kangwane imigwaqo iyahambeka malangeni lamahle cishe yonkana yelive. Kepha-ke lengathanza kusathisa bona sive kulolu suku lanamuhla ngisekhathi edolobheni elikhulu eMbabane la khona kunelushintsho lolukhona nyalo naleli setaba khona futhi lokukhona nyalo malangeni lamahle nemigwaqo lomusha lovuliwe emkhathisini waseSuperspa naseKhalin Center lo khuphukela khona ku umgwaqo wethu longsozisa road ishothi nje lo mgwaqo loyo uqhamukela khona ka KFC noma ke emkhathisini wa KFC naNando's lokukhona ke futhi kuwo lo mgwaqo loyo le Sozisa Road lapha nje eceleni kwa KFC malangeni lamahle kune traffic circle lensha leyakhiwe liyendela tona timotolo letiqhamuka khona kuleti tolo letinkulu bo Superspa nabo leti tolo letinkulu letithengisa nje emagrocery amalangeni lamahle nje sikusebenziseni lo mgwaqo loyo ke utawusita kakhulu kuto timotolo letiqhamuka khona ePick and Pay yathi kwe kuthi ngetikhathi la sekuphithitela khona kuba ne line lelize kakhulu timotolo tikhanze setiyabambeleleka singasakhoni kungenela khona umgwaqo long Dr Sishayi loqhamuka ngakhona ebus rank lokusho ukuthi nje ke laba qhamuka khona ePick and Pay nalabaphuma eSuperspa labafuna kubheka khona kuBosbashini bona sekufuna basike bangene emkhathisini wase Superspa naseKhalin Center kunemgwaqo lapho lotaba khiphela khona kaNando's noma ka KFC bese ke sebahamba baya kuBosbashini lokunye ke lokukhona nyalo noma ke tinguquko letaba khona kutawuvalwa umgwaqo longsozisa road losuka khona ka engine wengceka fire uyafika ka total kunemsebenzi ke lesigadile ukuthi uqale nyalo ngena kubumbana insimbi yesiphohlongo sithi nje malangeni lamahle lapho nangabe sekuvaliwe ukhanza sekuvaliwe uqhamuka ngakhona kamanzini ufuna kungena kumbe utenga kubo total ngena khona ekhathi edolobheni uphume khona ngasebus rank uyawuqhamukela ka total nangabe ke bowenqa singakhuthatha ukuthi usebenzise letinye indlela noma ke usebenzise istaladi letawuqhamukela ko insurance nangabe uqhamuka ekhathi edolobheni siyakhuthatha lokuthi ungasebenzisa umgwaqo lo suka lapha kaSiya wengce esibhedlela uhambe uyawungenela ihighway noma ke vele uhambe uyawujika khona eMangwaneni nakhona solo kuyahambeka nje malangeni lamahle letinguquko letingito letikhona ekhathi edolobheni eMbabane nyalo ekseni asinakisise emaphoyisa ke akhona lapho emgwaqweni kusita sona sive ukuthi sitawuhamba kanjani malangeni lamahle letinye ke tifunza delivery la Kangwane ihloliwe kude lokungakanani bekungamphazamisa umshayeli asawusebenzisa umgwaqo kungaba ngiloko nje emagwabane sisele yena umlaleli lusuku loluhle laloliphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo yelive. Sabanga kakhulu Mndolo sembe ukuthi Maswati ayivileke avile ngale dinguquko lethu bonke sebe ku constable Ndombenhle efaka ukuthi asibikela ke ngekuthi injani imigwaqo yelive leSwatini namhle kusena le dinguquko letkhona ke lapha edolobheni lase Mbabane sabathola ke bonke sethi make nasibuya sabuya ke sasenza bathe sibili talomhle kusena.
Mzalwane, impilo yakho imqoqo, yinakekele. Utivikele ku-COVID-19 na ku-HIV. Noma ungumzalwane, sekuthi ikhathi lekugcina. Sukuma ujovele i-COVID-19 uphindze unathe kahle ama-ARVs akho. #jova nawe. Lo mlayeto wemasonto newulethelwa litiko letempilo libambisene naNature namhlabuhlangene. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni kuso sive lesinesidingeko sayo. Ingene emiphakathini uboba betikhulu, ikhulunyiswe, ibusiswe enkundleni nasesifundzeni. Ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka. Ubona imisebenti lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende, i-micro projects kanye na-regional development fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkhundla, intuthuko yemaswali. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only In a world of commerce and ever-evolving industries, we venture into the minds of those that run these big companies. On this show, we take you into the human stories of the giants with a vision, their big ideas, and where all this inspiration. Today, I have the pleasure of introducing to you Mr. Pedro. My story began 1974 in Princess Marina Hospital in Gaborone, where I was born. So I was born, I'm a Gaborone guy, I was born here. I ended up, I did my part 1 year, and then I ended up transferring to Scotland, where I studied my architecture. Oh, nice. From here to there. When I first started Cigar Lounge, I wanted to run it for 2 years. I just said I want to try it for only 2 years. After 2 years, then I'm done. I don't know what happened. The next thing, it was 5 years, and I was still in it, and I guess I was enjoying it. Yeah. And a lot of people used to ask me, how do you balance the two? Because during the day, you are like at the architectural practice, and then in the evening, you are like at Cigar. And a lot of people, like you mentioned earlier, a lot of people don't even know that I do architecture. People just know me as Raskanta. Raskanta go Cigar. I was not going to go there, but okay. And what was that experience like for you? I mean, I didn't like boarding school. Really? I found it really hard. I went to boarding school. Ngibona nguvusela ngoba lenzamento esibili talo mhla ekseni uhlelo lolu Kusile breakfast show lethelwa ngomsakazo eThombe Eswatini TV libito lami ngiLinkedIn Gule. Liphinda nankulu umhlonishwa Themba Masuku ukuthi ke seyanga semaphethelweni indzaba yokusungulwa kwamasingcwabisane webantfu labadzala lwamenyetelwa nguhulumende uma ke kusuka lo mnyaka. Masuku uthi uma kutawendiwa umsebenzi lofana nalona kufanele kulandzelwe imigomo leyahlukene kude usimame kahle lo msebenzi uhambe nangendlela lefanele.
Ngenyanga yaBhimbidvwane kulomnyaka uhulumende umemetele ukuthi utawusungula masingcwabisane webantfu labadzala ngaphansi kwelihlakalo ekusebenta kwakhe lweminyaka timali losetulu. Liphini landvunankhulu Themba Masuku lithi uhulumende usebenta busuku nemini kucinisekisa ukuthi lokhu kuyendeka futhi masinyane. Sesifikile lesigaba lapha asavele lothi utawukwenta lokho. Bese ke kwentwa lenza yokwevaluate ukuthi vele ukuthinza konke lalabanye abakalethi ngani ngoba nawungalethi ngeke sithi hawu abakalethi bobana siyocalela phansi kusho ukuthi uthe awukalethi ngoba kwakhona lalabalethile bakhonile so nyalo sesikulesigaba lapha sekufuneka kuphindze kubuyelwe ke le etiko la finance kusho ukuthi nangu ke lona bese kuyanegotiatewa kusho ukuthi ilapho nyalo nokuthi ke mhlambe singasho ukuthi nasekuseni nje namhla benginemhlangano ne staff PS ne senior staff yakhe ngasho ukuthi abaqedzele la kubambe khona ungede wangena ke wena ungidiphe ukuthi nikhethe bani ubuka ukuthi lele sitha kwenteke kuyavela yini kulolu hlalo lwentekako asivame kufuna kwathi ukuthi ngibani lolu takwenta sifuna kuva ngubani lutakwenta lele sikufunako. Liphini landvunankhulu lithi lokumcokwa nakwendiwa umsebenzi lo njengalona kucinisekisa ukuthi uba ngilotawukhonza. Tindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube Embabane. Indlela yemabhizinisi netekuthengiselana mancuba khumalo ithi live laseSwatini kumele lisebenzisane nemave lelimcondvo munye nawo lokhu kutawucinisekisa ukuthi timpilo temaswati tiyathuthuka. Emavela ngemalunga enhlangano yetekuthengiselana iWorld Trade Organization abengenele umhlangano weministerial conference sigaba selishumi edolobheni leGeneva even leSwitzerland. Kulomhlangano tindvuna lebetimelele emave yato tivumelene ngekuthatha nyathelo leqinile kanye nekutfutfukisa timakethe tekuthengiselana kudla kanye nemikhicito yetekulima. Estatementini lesikhishwe indvuna yetemabhizinisi netekuthengiselana manqoba khumalo lebeyimelele live laseSwatini kulomhlangano. Ithi kubuketwe bomqoka becinisekisa ukuthi kude letinye tindlela letikhinyabeta live kutsengisa imikhicito yalo kulamanye mave ngaphandle kwemigomo yeWorld Trade Organization. Indvuna ichubeka ithi kumcoka ukuthi live laseSwatini lisebenzisane nemave lelimcondvo munye nawo lokutawucinisekisa ukuthi timpilo temaswati tiyathuthuka. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisembabane. Titolo takaBoxer setinikeleleke inhlangano yaphilani maswati ngekudla lokutawusetake bogogo nabomkhulu. Sihlale wale inhlangano Lutho Dlamini uthi kwesekela abantu labadzala ngalendlela kuyinto lenhle lefanele naletinye tinkampani tiyifunze. Boxer setinikelele inhlangano yakaphilani maswati ngekudla. Umphathi wesitolo sakaManzini Nicholas Lukhele lapho kwendiwe khona lo mnikelo uthi kusita abantu labadzala kumgcokwa kubo. Benekuthokota lokukhulu ukuthi sibe sidonate kunika bogogo kudla. Kula mahempa lawa nasiwakhile onke abite 5,000. Sihlalo wale nhlangano Lutho Dlamini ubonge kakhulu kuleti tolo. Egameni lenhlangano yamhlekazi Philani Maswati egameni lakhe wekunene empeleni njengebafana labathunywe nguye sicela kubonga kubakaBoxer lokudla lenisihlaba ngesigozwane kubo uyolekelela abantu labadzala ikakhulukazi labalapha e-center yethu. Siyajabula lokuthi nani celebrate 45 years nikhona ningiBoxer nibakhumbule abantu labadzala eveni. Inkampani yakaBoxer sesineminyaka Babelukhele sisebenta nawe njalo nasihluphekile njalo kusesihluphekile uyasinika kudla siyophalala kubantu labadzala ikakhulukazi levele inkosi seyibagcine lapha kuMantshongo. Lokudla kufaka ekhathe emafutha impuphu kanye nelibisi kubhala kulokunye. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube kaManzini.
Inkampani yakanyathi itawuma-ke kusebenza isikhathi lesingangeliviki ngenhloso yokuvikela disebenti tayo njengoba kuqhubeka kuhlaselwa kwempahla yale nkampani. Ngekusho kwemphathi wale nkampani Derek Shiba, le nkampani isebenzisana kahle kakhulu nesive seMaswati futhi-ke ifaka isandla lesibandi emnothweni walelive. Ngemodamo yekuphephisa tisebenti nempahla yenkampani ye-Inyathi, umphathi wale nkampani sowumemetele ukuthi itawuma kusebenta le nkampani sikhathi lesingaba liviki. The group have suspended operations for the lives of the people. Our employees' lives are of paramount importance, and the first point of defense is actually to upskill or to upgrade our security. All it takes for an evil is for the good not to do anything. And that's how the evil will then succeed. Umcondzisi wale nkampani Sandile Mhlanga uthi le nkampani itawulahlekelwa imali lenganga 50 million emalangeni kuleli viki letabe ingasebenzi ngalo. Ngakulokunye umphathi wale nkampani Derek Shiba uthi le nkampani ibeke imali lenganga 500,000 emalangeni letawuniketwa loyo longaba nelihala lalaba labahlasela baphindze bashise impahla yenyathi. The total impact, if I bring in the last two attacks, is probably sitting now at over 65 million. This is a loss on which is a commercial loss. Just lastly, one would touch on the impact that it has on the people that we work with, our employees. In terms of our operators, we've got 6 operators now that will lose their jobs as a result of these actions. Le nkampani icashe eMaswati lang 2,300 kanti-ke isebenta nemimango yakuleli leyahlukene lengu-60. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngivuma inkosi Nzinisa kaManzini. Nankulu uhlangene netinhlangothi letitsinzekako kwakhiwa-ke imigomo yemthetho lobukenza abadala abakhubatekile i-Disability Act wemnyaka wa 2018. Maselia Neps lo bambeke kuba ngumcondzisi ehhovisini letenhlalakahle uthi le migomo itawusita ekutheni kwateke kabandi kwekuthi tindzaba abantu labakhubatekile tisetshenziswa kanjani kulelive. Inhloso eqinisekisa inhlalakahle yabantu labakhubatekile kuleli lihhovisi leliphilani vunankulu ngekwesekelwa inhlangano lebuketa indzaba tekutalana nekwanza kwebantu kamhlaba i-United Nations Population Fund lihlangene netinhlangothi letitsindzekako esibayeni lodge kumathapha kwakha imigomo yemthetho lobuketa indzaba talabakhubatekile i-Disability Act yemnyaka wanga 2018. Maselia Neves lobambe kuba ngumcondzisi ehhovisini letenhlalakahle uchaza kabanti ngebumcoka bale migomo. Ukuthi kulomthetho ku-establisha i-National Advisory Council yaka-Disability. Loku libandla lelitawubuka tindzaba tenhlalakahle ehhovisini laka-Disability liphindze futhi lakhe netimali noma liraise emafunds ekusita bantfu labakhubatekile eveni. Lokunye lokutawusita ekwakheni lama-regulations kokuthi tindzaba tebantfu labakhubatekile tibukeleke eveni. On top of that, bantfu labakhubatekile babe nemathuba lalinganako ekutfola imisebenti, ekuvula emabhizinisi, ekutfola lusito emitfolamphilo. Phindze etukwaloko leli bandla litawukhulumisana netinhlangothi tahulumende netinhlangothi letinye letingekho ngaphansi kwahulumende ekuthenini bantfu labakhubatekile bakhone kwemukeleka etakhiweni noma emabhilidini. Mengameli wenhlangano leyengamele tinhlangano tebantfu labakhubatekile kuleli i-Federation of Organizations of the Disabled in Eswatini Bongani Magama uthi kwakha le migomo kubaniketa lithemba lekuthi umthetho i-Disability Act yemnyaka wanga 2018 sewutawucala kusebenta ngalokuphelele. Angibekise ngendlela elula indzaba yokuthi i-disability grant itakuthi mayiphuma itakuma kanjani kumele-ke ikhulunyiswe kulama regulations kokuthi cha itawubukwa maybe per cost of living leyo mali ye disability grant noma itawubukwa kanjani. So ngileto letinto lesikhulumisako
namuhla kule Disability Act. Lihhovisi lelibukete inhlala kahle kuleli lithi litawuqinisekisa kwekuthi lisenda lemigomo tonke tinhlangothi letitsindzekako tiyatsintfwa kufaka imivo yato. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunambongwa Dube kumathapha. Inkampani yahulumende libukeke kuthengwa kwempahla yembuso itsike seyitawuphuma iyofundzisa tinhlangothi letitsite tahulumende ngendlela lesemthethweni yekutsenga impahla yembuso. Lokhu kuvakele ngemphathi wale nkampani Vusmuti Wendvodza Mathebula losi batabasonzelela nalabo labavetwa ngumbiko emcwaningi mabhuku wahulumende kutsi abendi kahle uma ke batsenga impahla yembuso. Letinye tetinkinga letitfolwa ngumcwaningi mabhuku lomkhulu wahulumende nakahlola emabhuku etinkampani tembuso tifaka ekhatsi kungalandzeleli umtsetfo wekutsenga impahla yembuso. Lababuke kutsengwa kwalena mpahla eveni yeSwatini Public Procurement Regulatory Agency batsi kukhona labakwentako kulungisa loku. Loku kuvetwe ngumphatsi wale nkampani yahulumende Vusumuti Wendvodza Mathebula ngesikhatsi le nkampani ifundzisa tinzatseli ngekutsengwa kwempahla yembuso. Kwekucala nje lesikwentako kufundzisa kakhulu. Sifundisa tinkampani tahulumende, sifundisa bomasipala ngekutsenga, nyelo nje lokuthi lapha namuhla sifundisa ema-journalists nawo ngendzaba tekutsenga. Lokunye ke lesitaphenze futhi sikwende ukuthi cala nje kwaba nendzatshana lesiva kungathi akuhambi kahle lapha sitawusonzelela lokuthi siyokwenda lama-audits sisheshe sikhone lokuthi sibacondzise siba-advise sibeluleke lokuthi yini labangakwenda kugwema ukuthi kwendeke lokwendeke kulo mbiko wa-auditor general lophumile. Lokunye lesitakwenda sitawuzama nekubuka lalapho khona vele auditor general akhombise ukuthi akuhambi kahle kakhulu, sibe nendlela yokuthi nabo sibabide ukuthi ababuye sihlala lapha sisitococa ukuthi lokhu naloku singakulungisa njani. Phephile Mtawu longomunye wetinzatseli lebetifundza ngalokutsengwa kwempahla yembuso uyaveta ukuthi bafundzeni. Imali yahulumende seyalandzelelwa yahulumende nalalamanye public public enterprises seyalandzeleleka lokuthi ispendwa kanjani. Ispendwa etimpheni leti kanjani kungatoba khona kudla batiseka kwetimali kakhulu phindze labakhanze khona ukuthi kunekudla batiseka kwetimali bayakhona engagena nalamanye ama-units including emaphoyisa ukuthi labo labafolakale bedla timali tahulumende bakhone kuboshwa. Tinzatseli tifundzisiwe nangeluhlelo lwekutsenga impahla yembuso ngetebuchwephesha. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Ngina Nelson Wendla ngamandla nambongwa Dube ezulwini. Hulumende wemadolobha kuleli ngekubanjiswa inhlangano i-Commonwealth Local Government Forum uyachubeka nekucecesha bomake labahlala ke emadolobheni ngekutikhicitela amanyolo kanye nekuthi bakhone kubeka insengo lengiyo. Inhlangano ye-Commonwealth Local Government Forum ngephansi kwelihlelo lwe-Waste for Livelihoods ihlanganise bosomabhizinisi lababo make ngephansi kwelidolobha lakaManzini kuto bafundzisa kwakha umcuba basebenzisa kudla lokulahliwe etitolo noma emicimbini. Gordon Mbuli longumcondzisi wahulumende wemadolobha etiko letemadolobha utsi ngekubuka kunyuka kwentsengo yabomanyolo emhlabeni kulendzela iyimpi lechubekako emkhatsisini weRussia ne-Ukraine babone kukuhle kukhutsata bomake nemantfombatana lahlala emadolobheni kutsi bakhe lomcuba. Sibonga mhlabhlangene 3UNDP longena asichase ngetimali letiya ku 560,000 emalangeni kwekuthi asibe khona lesikuwendako emadolobheni. Sibongile Mazibuko longilomunye wabosomabhizinisi labangenele lomhlangano sikolwa uthi labakufundzako kulomhlangano kutabasita kakhulu kuphindze kuthuthukise nempilo yabo emakhaya. Sifundza ngecosting kwekuthi lo manyolo wethu nasesiwakhile sibomake sichamuka emadolobheni lawo lehlukahlukene akangwane lawo lamancane nalamakhulu sitabe sesiwuprice kanjani lo manyolo wethu ngani ngoba akufuneki ukuthi manje ke sibite kakhulu. Ngosiphayo Mnyanga longilomunye wabosomabhizinisi labancane uthi labanye balingani babo kulomhlangano abatifundzanga tifundvo tekubala timali pheceleti yema accounts ngaloko letifundvo labatitfola kulomhlangano
tiyabasita kutsi babe nelwati lwekusebentisa timali emabhizinisini. Sibonile ukuthi it's not really about the white collar jobs nyalo, it's the other way around, so we have to stand up and work. Inhlangano i-Commonwealth Local Government Forum yaqala kwesekela hulumende wemadolobha eveni emnyakeni wa 2012. Lobika-ke endzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli, nginavuma inkosi Nzinisa kaManzini. Umsebenzi wekufuna nokuhlunga-ke labo labafise kuba ingcenye yembutho wetekuvikela imasotsha eveni selokhu-ke uchubeke njalo etinkundleni letahlukene kuleli. Itolo umbutho wetekuvikela uchubeke nalo msebenzi enkundleni yaseNkwene. Kazi-ke loxhumanisa wona lo mbutho nesive Tengetile Khumalo. Uthi-ke umsebenzi usachubeka kahle kulesifundza saseshiselweni. Abantu labasha bakhombisa-ke lisasasa elikhulu lekuba ingcenye yemasotsha. Sasenkwene lesifise kuba ingcenye yembupho wetekuvikela siphume ngetinkani satheleka enkundleni lapho khona nguloyo naloyo bekayozama inhlanhla. Lokuxhumanisa lo mbupho wetekuvikela nesive Tengetile Khumalo uthi bantfu labasha bakhomba kutimisela kanye nelisasasa lelikhulu. Uphinze wabonga kubambisana labanako nesive basachuba lo msebenzi. Umbutho wemasotsha eSwatini uthokota kakhulu ngelisasasa lelikhombiswa yinsha. Ngede ngasho ukuthi kusiphi isigodi na kusiphi ngoba konke kuyafanana, insha iphuma ngetinkani njengoba esila eNkwene iphume ngetinkani cishe inombolo mina ngithatha kubekisa tiyafika ngetulu kwemakhulu amane kulabo labangenele. Kuyasithokozisa kakhulu ke siyimpi ngoba siyabona ukuthi insha ifisile kuyovikela live layo. Sithokota kakhulu ngalokuthi nje bayatimisela, bayakhombisa ukuthi vele babo kuphelele kuphi. Umuntu abengathatha nje ke kudumisa kibo bobabe tindvuna etinkundleni nabo bobuchopho ngekusibambisa ngoba ngaphandle kwabo umsebenzi wethu ngeke ube lula. Ngibo kanye labasikhombisako ukuthi wo lona uyangena lona akangeni. Umbutho wetekuvikela solo usachubeka nekuhambela tinkundla letahlukahlukene eveni. Sifundza saseshiselweni ngisona sihanjelwa manje. Lobikako Eswatini TV ngunomfundo Magagula. Nginathemba Shabangu eNkweni. Umphathi welibandla letemasiko nemakhono Stanley Dlamini usikete buchwepheshe tingadlala ngenzima lenkulu ekuthuthukiseni emakhono. Dlamini bekakhuluma nakuhlungwa tikolwa letihamba embili emncintiswaneni wetemasiko nemakhono etikoleni letahlukene takuleli lebubanjwe kusetshenziswa tindlela tebuchwepheshe. Umchuthelwano wetemasiko nemakhono longenelwe tikolo atakuleli letingemashumi uchubekile ngetebuchwepheshe. Umphathi welibandla lelibuke temasiko nemakhono kuleli Stanley Dlamini uthi kubanjwa kwalomsebenzi ngetebuchwepheshe kutawusita ukuthi umhlaba ubone emakhono lakhona lapha eveni. Uma ngabe wenda likhono alingene phela kuma platforms lapho khona litawukhona kutsengiseka khona. Nawuteka tizabate ukuthi uyobukelwa ngubani lo muntu. Nakasesikolweni ubukela ngilolonke lelibandla lelakha abantu abesikole nabothishela lakhatsi. Kepha-ke nasuphumile usestadium so ubukela tikolwa tonke. Kepha nasumfaka kuma-social platforms kusho ukuthi ubukela ngomhlaba. Lokusho ukuthi nangabe sikhuluma ukuthi la kangwane zingu 1 million nebantu mhlambe labang-200 noma 300,000. Lokusho ukuthi nangabe somfaka ku-social platform so ubukelwa ngomhlaba. Thandi Nkambule lomelele umhloli lomkhulu etiko letemfundvo uthi lo mchuthelwano uyasita kuveta emakhono kubafunzi kanye-ke nekuqinisa budlelwano bemfundzi kanye nathishela. La kulemidlalo lo mfana kuvela likhono lakhe. Lele likhono angakhona ukuthi kusasa atiphilise ngalo. Ngisose ngithishela nje ngiyakhumbula nganginebafana bami bagidza sibhaca bayigibela kucala indiza mina ngakagibeli. Bagibeliswa ukuthi bagidza ini sibhaca. So sibonga lokho ukuthi ke bafunzi banikedwe lithuba lokho ukuthi emakhono abo bawavete. Mcebo Magagula welihlangothi lwetekuthengisa kaMacmillan uthi bayinkampani batawuchubeka nekwesekela tinhlelo letiphathelene nebafunzi. Nasibuka emasiko nemihambo solo sibuke yona education ngoba iqhamuka inhlangothi letahlukahlukene. Njengoba slogan sethu ke sisho ukuthi we are advancing education and we are with learners for life. Konke ke lokuphethelene nemntwana, konke ke lokuphethelene ne-education we are in the forefront. Ngaleso sizathu mhlawumbe initiative le njengale siyikhuthalela.
Mengameli wenhlangano yetemasiko nemakhono etikolweni khona linkosi Dlamini uthi tikolwa tonke isikhathi kanye-ke netindleko ngalokuthi lo mncintiswano ubanjwe ngetebuchwephesha. Labaphumelelako batawucutselana ngemancamu mhla tilunye kukholwane kulesetulu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Nambonga Dube ezulwini. Libandla leluseke tinkantolo Judicial Service Commission lithi kusacatfuta kucala kusebenta kwenkantolo yemacala emkhatsini kwetinkampani lo kuvete ngulobambe kuba ngumabhalane waleli bandla Siphiwe Masuku. Losi inhlangano yebameli isengeta ifake imivo yayo ngale nkantolo. Masuku uthi lijaji lelikhulu ubheka imaphalala like lahlangana nalenhlangano yebameli kabili ngayona lenandzaba. Kulandzela tinkulumo tekuthi inhlangano yebameli ayizange iniketwa litfuba lekuthi tifake imivo yayo ngekwakhiwa kwenkantolo yemacala lasemkhatsini wetinkampani Commercial Court, libandla lelibuke kusebenta kwenkantolo Judicial Service Commission lithi lisetivulile tandla ukuthi lenhlangano ingeta ifake imibono yayo. Umbiko lokhishwe ngulosabambe kuba ngumabhalane waleli bandla Siphiwe Masuku uveta ukuthi lijaji lelikhulu ubheka imaphalala like lahlangana nalenhlangano nasihlalo wayo emahlandla lamabili. Masuku uthi maphalala wacela ukuthi sihlalo waleli bandla alethe imivo yalenhlangano ngalenkantolo noko kude lokubhaliwe lokwalethwa. Masuku uthi kwakhiwa kwalenkantolo kuhambisana nemtsetfosisekelo kulandzela nekuthi kuthathwe imivo yebantfu. Masuku uthi maphalala waba nemhlangano nelibhange lemhlaba, indvuna yetemafa, indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana kanye nendvuna yetemtsetfo netindzaba temtsetfosisekelo ngayo lendzaba yalenkantolo. Lo mbiko uveta ukuthi lemihlangano yagcizelela ekutheni lenkantolo iyafuneka ekutheni kwenteke ibhizinisi kube malula eveni kuphindze kukhange nabosomabhizinisi bakulamanye mave. Kanti endzabeni yesisebenti lesavela embikweni wemcwaningo emabhuku lomkhulu wahulumende lekuthiwa sabhadalwa imali lengetulu kwalefanele, Masuku uthi loku kwacondziswa embikwelibandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso i-Public Accounts Committee. Masuku uthi nemcwaningo emabhuku lomkhulu wahulumende wavuma ukuthi kwaba liphutsa ngakibo kufaka loku njengobe bese kuvakele ukuthi kude sisebenti lesatfola imali lengetulu kwalefanele enkantolo. Masuku uphindze waveta nekuthi leli bandla lisafake emaphepha enkantolo ekuthi kuhociswe sijubo senkantolo lenkulu sekuthi iphalamende ingaphenya kusebenta kwemahhovisi akamaster. Masuku uthi angeke angene kakhulu kulendzaba lena njengobe isembi kwenkantolo. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Boyisi bheka igama sotaqhubeka ke ahlale ejele kulandzela ukuthi inkantolo yemacala lendulisiwe ijube ukuthi libandla libuke kunciphisa kwetigwebo tebantfu labagwetshwe insambo lingachubeka nekufaka ke emaphepha ukuthi sijubo senkantolo lenkulu endzabeni yakhe sibukwe kabusha. Kama bekafuna ukuthi lesijubo lebe simvuna singabukwa kabusha njengoba leli bandla belisokole lihleti iminyaka lemine solo lingafake emaphepha kanti ke bekufanele liwafake kungakapheli itinyanga letimbili kuphumele sijubo. Kama bekalahlokela icala lekubulala wagwetshwa insambo noko ingonyama yasehlisa lesigwebo yathi ke utawufela ejele. Emathemba aboyisi bheka igama ukuthi ngemsombuluko bekatawuphuma ejele kulandzela kulahlwa licala lekubulala ngeminyaka wa-1993 sekashabalele. Lokhu ngobe inkantolo yemacala lendlulisiwe seyikhiphe sijubo lesivumela libandla lelibuke kwehliswa kwetigwebo tetiboshwa letigwetshwe insambo ukuthi lifake emaphepha ukuthi sijubo lesakhishwa inkantolo lenkulu ngendzaba lefaka gama sibukwe kabusha. Lesijubo lesakhishwa inkantolo lenkulu sekuthi igama akakhululwe njengobe sigwebo sakhe sekuthi utawufela ejele sositfonsile.
Gama wavedela inkantolo ukuthi umthetho wemajele uthi isigwebo sekufela ejele kudvonsa iminyaka lengama-20 kanti umthetfosisekelo welive uthi kudvonsa lokungenani iminyaka lengama-25. Gama wachazela inkantolo lenkulu ukuthi yonke leminyaka lena soyidvonsile. Lokusahlalise gama manje ukuthi sathi isigwebo sakhe nasinciphiswa atfola shwele engwenyameni kwafakwa ukuthi utawufela ejele noke utawuphuma sekaneminyaka lengama-75. Gama nakakhala inkantolo lenkulu ngaleminyaka lengama-75, inkantolo yamuva yathi ayisuswe lokwasho ukuthi sekangaphuma ejele. Noko libandla lelibuke kwehliswa kwetigwebo tentsambo lafaka sicelo sekuthi lesijubo sibukwe kabusha. Leli bandla lizange libe selifaka emaphepha lamanye ekwesekela loku kwaze kwaphela iminyaka 4 kanti umthetho uthi kufanele lamaphepha afakwe kungakapheli tinyanga letimbili. Inkantolo yemacala lendlulisiwe seyijuba lendzaba itsite kusobala kutsi lokubambelela kufaka lamaphepha sekwente gama wachubeka nekuhlala ejele kanti nalesicelo nasingeke sesiphumelele lesiboshwa singaphuma siye ekhaya. Inkantolo ithi ibukile nekutsi tindzaba taloluhlobo letitsintsa umtsetfosisekelo kufanele tibukwe tinkantolo ngalokuphelele kuze titawucatululeka. Lesijubo sesisho ukuthi leli bandla lingawafaka emaphepha alo kanti-ke gama utawuchubeka ahlale ejele kusemelwe imiphumela yalesicelo sekuthi leli cala libukwe kabusha. Le ndzaba beyisembi kwelijaji lelisebambile enkantolo yemacala lendlulisiwe Mary Curie. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Kutemidlalo abashayike besibhakela labancenye likhethelo lesive lekunguthabiso kanye nazweli Dlamini bathi kuthola lithuba lekuyotilo event laseNingizimu Afrika basalungiselela imidlalo ema-Commonwealth etawubanjelwa event laseNgilandi enyangeni letako kuba sitake kakhulu njengoba sibathole nececesheka lokusezingeni elisetulu lokutawenda ukuthi amalungiselelo abo abe ngulamadla. Labashayi besibhakela lababili basuke kuleli evikini leliphelile kanti kubheka ukuthi babuye ekhaya mhla 2 enyangeni letako. Sekusele amaviki lambalwa ukuthi livele eNgilandi lidlalisa imidlalo ema-Commonwealth ngeminyaka 2022 edolobheni leBirmingham. Bashayi bemidlalo wesibhakela bakuleli lababili labatawumelela leviki lemidlalo lokungithabiso Dlamini kanye nazweli Dlamini bayachubeka nemalungiselelo abo eveni laseNingizimu Afrika. Labashayi lesibhakela lababili bathi lamalungiselelo abo akhomba kuhamba kahle njengoba bathole baceceshi labasezingeni elisetulu. Lapho silungiselela khona for ama-Commonwealth Games. Engingakusho lana kuyasita kakhulu kuba lana because kunama-box encumbi lapho khona sikhona ukuthi geja khona ukuthi sesilungiselela kanganani because ngikhulumela ukuthi we training with the Gauteng Boxing Academy lengiyo letilungiselela kona ilungiselela ama-national champs. So kuyasita kakhulu because sijima kanye and kude langa lephumula. But nje siyakulungiselela kakhulu and lokho kuyasita kusiboost confidence because kunento lesifundzako nema weaknesses zethu lesiwabonako lana futhi nabo coach ke basezingeni lesetulu. Sithandza kubonga nje iyoga losivumele ukuthi side lana ePitoli khona kulungiselela kahle lokufika ngoba inhlanhla yethu ukuthi sikhanzene team Gauteng ilungiselela wona ama-national champs ayo la eSouth Africa. So i-training zethu and bonke bayadimisela. So lokusita kakhulu ukuthi lana sithola abo-coach labahlukahlukene lababukelwa nalowa. So bakhona ukusita ukuthi okay wena ulungisa kuphi nakuphi. Labashayi besibhakela lababili basuke kuleli evikini leliphelile kanti kubheka ukuthi babuye kuleli mhla ka2 kulenyanga letako kanti imidlalo ema-Commonwealth Games itawucala mhla ka28 kuyo inyanga letako. Lubikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti Steve Fombe echamka kulo lelicembu lakuleli eliseNingizimu Afrika. Ngaledo boxing bongo sisibamba lapha ke ndzaba tesibili lomhla kusene ehlelweni Kusile breakfast show sibatheke ke market sibuya siqhubeke nalo hlelo sibuka ke simo selitulu yakho kade lizinga lekubanza nje kuba liyakhomaza isilungwini lomuhla bongosi.
ukudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Athunze sinimukele ehlelweni Kusile breakfast show simakho ukuthi awuleni ihlalisene nathi kanti lesikhathi sitawuthi kubuka leto lethamba embili kulamanye emave sitawucala khona lapha eAfrica even lase Ethiopia njengoba utakumula ukuthi kulela live solo kunesimo sesomiso lesesimeni lesimadima kakhulu kanti ke imibiko yavelela ukuthi bamfula abaningi even lase Ethiopia sebaphuceleleke ukuthi banathe emanti langcolile ngaso sona simo lesichubekako. The dirty stream stems from Ethiopia's Awash River, a lifeline for locals and their main water source for bathing, washing, cooking and drinking. Ethiopia is reeling from the worst drought to hit the Horn of Africa in 40 years, and the northern Afar region is no exception. Clean water is a luxury they cannot afford, says Semera resident Aisha Ali. My children suffer from skin diseases and are always ill because the water we use is not clean. Some children even die because of this unsafe water. Khadija Hamida lives next to the river and says her children also suffer illnesses and disease because of the dirty water. This is the only choice we have. All our children and families use this water. But it's not just villagers struggling with a lack of clean water. Dufti Hospital, the only functional hospital in Afar, is overwhelmed with patients. Acting head Dr. Yusuf Muhammad says they are also suffering from the water shortage. Sometimes we may not get the water. Sometimes some elective cases are stopped or postponed due to lack of water. So surgical cases, surgical site infections are there because there is no adequate water. Attendance of the patients, some patients, they are using running water. There is a nearby river. They are using river water, which is not safe, it is not clean. The Afar Region's Water Bureau says it is struggling to address the water shortage. We have dug many boreholes, but we couldn't utilize them because of a shortage of fluoride. The fluoride level was below the WHO standard, and we were forced to close the wells. The cost of filtering the water is high and beyond the capacity of our office. Relief comes when clean water is trucked in by aid groups and the regional government. Previously, we would buy water and carry it from the city center. One jerry can costs about 40 cents. It was expensive and tiring, but now we get clean water, so this is good for us. But the relief is only temporary as the truck quickly runs dry and people have to wait for the next one or are forced to risk using water from the river. Simastima ke sima nalapha eveni lase Somalia lena khona kunendlala lenkulu kubeka nje ukuthi ingcele lenkulu abantu balela live labangu 16 million but they will starve to death ikhona ke imbiko level yake ekuthenini kunebantwana le basishaya ke emhlabeni ngenzaba yendlala njengoba nakhona Horn of Africa ihlaselwe ngiyo leyo drought lengakakibonwe in over a decade. This stabilization center for malnourished children in Somalia is run by an NGO, Action Against Hunger. It serves mostly poor women living in IDP camps on the outskirts of Mogadishu. Faduma Madey left Govgadud village, a rural settlement in the southern Somali Bay region, after 3 of her young children died of malnutrition. She now lives in an IDP campus with 3 of her remaining children. Before the drought, we had livestock and farms that grew crops, but the drought destroyed them all at once. I had 3 children who died from malnutrition, and the child on my lap is suffering severe malnutrition because of the ongoing hunger crisis. The large number of displaced women with malnourished children, mostly under the age of 5, is overwhelming for hospitals.
Families escaping the ravages of drought from all regions of Somalia see Mogadishu as their only hope. Aisha Adan is from Sako town in Middle Juba. We cannot grow crops and our livestock have died. The situation of our children as well as our lives are in dire danger. May God be with us. Doctors say there is a risk of malnutrition that can cause more deaths if it is not addressed soon enough. Dr. Abdisaq Yusuf works and supervises the malnutrition ward at the Martino Hospital, where he is also a director. He says there is a shortage of nutritional foods for children. They must be given a therapeutic diet, such as milk, with nutritional value for the vital strength required for malnourished children. The supplies that were donated to us by the United Nations are depleted now. Meanwhile, at an IDP camp just outside Mogadishu, women and their young children wait outside their makeshift shelters for help. And the campus caretaker says families in desperate need of help arrive daily. On a single day, 10 vans with displaced people can arrive. The next day, 4. Other days, we have no new arrivals. Every day has its own challenges. There is always something different. You can see families being dropped by vehicles all day, and they walk to this camp. That is the reality here. 80 groups say the Somali government lacks the capacity to mitigate the severe drought and malnutrition crisis. And without more help, the situation will grow even more grim for children. Kanti-ke siyakhona eveni laseNingizimu Afrika kubikwa ukuthi bakhoseli iqembu labakhoseli labasuka emaveni lafaka ekhathi eBurundi, iCongo, eMalawi kanye neRwanda solo bakhempa emahhovisini akamhlaba United Nations solo bacela ukuthi basuswe eveni laseSouth Africa bamikiswe kulelinye live ngenxa yesizathu se-Xenophobia. Some of these refugees have been living in South Africa for 2 decades, but now they say they no longer feel safe. Most are from the Democratic Republic of Congo, where they escaped war. But increasingly, they said they've had their small businesses looted, homes robbed, and have been personally attacked amid growing waves of xenophobia. We ran away from our country, running from tribulations. We came here in South Africa. We found more trouble, more tribulations, because xenophobic attack is real. South Africa is home to more than 250,000 asylum seekers. This group says they've moved from community to community, but violence eventually follows. They're now asking the United Nations Refugee Agency to move them to a safe third country. Any place that they can take us, that's where we can be safe with our families. We can live and move on with our lives so that our children can go to school. Xenophobic violence has become increasingly pronounced in South Africa, with bursts of riots and murder since 2008. Earlier this year, amid a wave of anti-migrant marches, a Zimbabwean man was killed in a Johannesburg township, authorities say, because of his nationality. Experts blame the problem on the country's history of violence, socioeconomic issues, and growing anti-foreigner politics. Normally when there's, with xenophobic violence is that when it happens, there's no differentiation of like, are you refugee, are you asylum seeker, are you, it normally affects people who are there. If government is not seen as doing anything, it also discourages migrants and refugees who are in the country because it's like, is it safe for me? Resettlement is not an option for most refugees. The UN Refugee Agency, UNHCR, says only 1% of refugees globally are moved from one host country to another for exceptional circumstances. It's really only the most vulnerable refugees who are eligible for resettlement. So that can be survivors of sexual or gender-based violence. It can be women and children at risk, people at risk because of their religious persecution. We really urge those refugees to take up the offer of local integration or repatriation because no one wants to see people living out on the street. But these refugees maintain reintegration is not an option and say they will stay camped here until there's a plan for them to leave South Africa.
Siyaphuma ke Africa singena iveni leMelika lapho kuceba khona libandla leliphenya kumsindo lasuka lapha eUS Capitol ngoJanuary 6 ngeminyaka wa 2021 kuthiwa ke the then president Donald Trump bekafuna ke kuphocelela his vice president Mike Pence ukuthi ke angayemukeli imiphumela elikhetho le president leminyaka wa 2020. New details showing the danger to Vice President Mike Pence's life on January 6, 2021. Rioters just 40 feet away from Pence after he refused former President Donald Trump's baseless demand to overturn the 2020 election results. If Mike Pence does the right thing, we win the election. Pence's advisors described how Trump pushed conservative attorney John Eastman's false theory that a U.S. president can reject or delay election results. It made no sense to me that in all the protections that were built into the Constitution for a president to get elected and steps that had to be taken, that the power to choose the next president would be sitting with the vice president. Pence's advisors told the vice president he did not have that power and warned of the consequences. That declaration of Donald Trump as the next president would have plunged America into what I believe would have been tantamount to a revolution within a constitutional crisis. Almost all congressional Republicans have called the committee's investigation illegitimate, but committee member Liz Cheney said Trump knew what he was doing was wrong. Trump was told repeatedly that Mike Pence lacked the constitutional and legal authority to do what President Trump was demanding he do. Former White House advisors testified Pence rejected Trump's demands in the weeks leading up to the January 6 certification of electoral results. Despite the fact that the vice president consistently told the president that he did not have and would not want the power to decide the outcome of the presidential election, Donald Trump continued to pressure the vice president, both publicly and privately. Pressure that culminated in Trump's tweet on the afternoon of January 6, criticizing Pence, a move investigators say inflamed the president's supporters, encouraging them to storm the U.S. Capitol. The rioters just missed finding Pence, who insisted on remaining in the Capitol to certify the election for Joe Biden. The vice president did not want to take any chance that the world would see the vice president of the United States fleeing the United States Capitol. He was determined that we would complete the work that we had set out to do that day. The U.S. came very close to a coup, investigators said, and one of Pence's advisors had a warning about Trump and his supporters. They would attempt to overturn that 2024 election in the same way that they attempted to overturn the 2020 election, but succeed in 2024 where they failed in 2020. I don't speak those words lightly. Sisesekuleyo kulawo investigations lomunye lovelile ngaphambi kwaleli bandla libukele attack kube nguye former president Donald Trump. Before former President Donald Trump's supporters rioted at the U.S. Capitol, attempting to overturn the 2020 election results, Trump spent weeks pressuring election officials. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. In their fourth public hearing, investigators said Trump tried to change votes in several key states after he lost election challenges in U.S. courts. A handful of election officials in several key states stood between Donald Trump and the upending of American democracy. Trump has criticized the investigation, arguing that the committee's work is not fair or balanced, despite the presence of two Republicans,
both of whom voted to impeach him. It's a one-way street. It's a rigged deal. It's a disgrace, and it's never happened in the history of our country where we have no representation. But Arizona Speaker of the House, Rusty Bowers, who voted for Trump in the election, testified the president pressured him to overturn the results through his lawyer, Rudy Giuliani. He said, we've got lots of theories, we just don't have the evidence. Did anyone provide you with evidence of election fraud sufficient to affect the outcome of the presidential election in Arizona? No one provided me ever such evidence. In Georgia, Trump alleged dead people and undocumented immigrants voted, and he pushed officials to change the results so that Joe Biden did not win. The numbers were the numbers, and we could not recalculate because we had made sure that we had checked every single allegation. And we had many investigations. The committee's investigators said Trump's lies had a human cost on election workers who faced death threats after he alleged they falsified ballots. We had them counted 18,000 voters having to do with Ruby Freeman. She's a vote scammer, a professional vote scammer and hustler. Do you know how it feels to have the President of the United States to target you? The President of the United States is supposed to represent every American, not to target one. Intimidation, investigators say, is a threat to the future of American democracy. If you can convince Americans that they cannot trust their own elections, that any time they lose it is somehow illegitimate, then what is left but violence to determine who should govern? The committee will hold another hearing Thursday looking at Trump's efforts to pressure the U.S. Justice Department into changing election results. kaze njengoba iqhubeka impi ebukhasini kwelive leRussia nelive leUkraine amasotsha asemelika abhe khona lapha eEast kuyawesekela umbutho wakaNATO leqhubekako ke nekugcina kuthula kulesi sifundza kaze ke njengoba i-threat lethamba eRussia naseChina ibonakala ukuthi iyaqhubeka iyanyuka America ke ayisabuki not only to the east but ke sebayayinaka ukuthi kwentekani enyakatho nelive kadi laseEurope. Here we go. Soaring in an F-16. Strategic airspace. We've just arrived at the Arctic Circle, and from here, fighter jets can reach anywhere in the Northern Hemisphere in a single flight. And it's hard to understand that looking at a normal map that stretches Alaska out over the top of the map. But when you look at a globe, it becomes very apparent how close we are to really anything in the Northern Hemisphere. Europe is just across the Arctic Ocean. Mainland Alaska is less than 100 kilometers from Russia, and Asia just across the Pacific. We're closer to the Indo-Pacific than they are sitting in Hawaii. With growing fears of Chinese and North Korean attacks. A few years ago, the Defense Department was looking to close most of Eielson. DoD argued that the cost to operate and maintain Eielson was expensive due to the environment and the climate in Alaska, and ultimately they proposed a major realignment. Airspace larger than Florida, right here in Alaska, right behind me. And all of that was on the chopping block. Alaska Senator Dan Sullivan tells VOA the people of Fairbanks, the city closest to Eielson, pushed back. So did an independent commission set up to evaluate the Pentagon's proposed base changes. Because they found that it wouldn't actually generate the original savings expected. The commission... After downsizing Eielson failed to take off, the Air Force did a 180, ordering its training squadron of F-16s to stay put, while deciding in 2016 to add not one, but 2 new squadrons of F-35s. 6 years and 54 of these F-35s later, Eielson is a combat-ready base equipped to fight at a moment's notice. These combat aircraft are worth about $5 billion, and the Pentagon has spent an additional $600 million building more runways, more hangars, more fuel tanks, more upgrades to accommodate the new jets and new people. Case in point, it's always busy here. There's only ever about 20 minutes where there's not airplanes flying around right here. The last 2 jets landed here in April, just in time, Sullivan says, to deter Russia's power plays.
They've been doing bear bomber missions. We've had to scramble more F-22s to go intercept those bombers, probably more than any other time since the mid-1980s. So they're aggressive here too, and the only thing that Putin understands, the only thing, in my view, that Xi Jinping understands in this new era of authoritarian aggression is power. The new F-35s at Eielson, combined with the F-22s at a base in the state capital, give Alaska more than 100 combat-ready fifth-generation fighters. That's more stealth air power than anywhere else on the globe. Kanti-ke solo siseveni lase-Ukraine nomeke ngabe solo kuchubeka impi khona e-Ukraine ama-couples kubikwa ukuthi solo ayachubeka nekushada ekakhulukati bantfu labasebenta khona emasotsheni labangemasotsha kubikwa-ke ukuthi bashada basebenzisa tebuchwephesha basebenzisa ama-online services. Do you, Oksana, take this man, Oleksiy, to be your wedded husband, to cherish in love and in friendship till death do you part? I do. A white dress and wedding vows. A typical wedding except for one thing. The ceremony is being held online because the bride is in Poland and the groom is in Ukraine on the front line. Before Russia launched a war in Ukraine, Oleksiy Kukobo worked as a journalist. But on February 24th, he joined the armed forces of Ukraine. I did not expect war, didn't believe it would happen. However, I didn't tell him not to go. I cried. Honestly, I didn't want him there. I just want him by my side. Oksana and Oleksiy met 4 years ago at a Ukrainian TV station where they both worked. They started dating almost immediately. I saw this beautiful girl, and I was smitten. When the war broke out, Oleksiy persuaded Oksana to leave for Poland, while he stayed behind to defend his country. A war is a test for a relationship, and what he did was really important for me. Despite having dated for 4 years, they weren't married yet. So as she was heading to Poland, Oksana made the move. On her way to Poland, Oksana texted me saying, "You may not want it, but I am marrying you." I said, "All right, but I'm taking the initiative. Will you marry me?" I joke that our wedding started on February 24th and continues to this day. A Polish woman who hosted Oksana gave the new bride her own wedding dress for the online ceremony. And the Ukrainian jewelry store also had a special gift. I contacted the jewelry store, sent them our picture, and they got back to us and said they would happily give us wedding bands for free. The store's initiative to provide military couples with free wedding bands was a pleasant surprise for another couple who were getting ready to tie the knot. Єднаючи вас у святе подружжя владою Церкви Святої Православної мені наданою, благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Volodymyr, a professional soldier who may soon go to hot spots in eastern Ukraine, fell in love with his now wife Maria 15 years ago. His face is obscured for security reasons. She's the perfect woman I'd been dreaming about since I was a child. You know, when you picture a perfect somebody in your head? The war persuaded the couple to make things official. They decided on a traditional church ceremony. Signing the papers is a formality, but a church ceremony is the real wedding. It was my idea. I felt inspired to do it. I felt we needed it. About 22,000 couples have gotten married since the start of the war in Ukraine. But instead of fancy white dresses and suits, couples often choose to wear traditional embroidered shirts or military camouflage. Yeah, where there is a will, there is always a way. Kuleyo mishado yase-Ukraine lebanjwa-ke online. Kude-ke boy may kiss the bride. Good. Tababona nasebaphinza bahlangana good. Symbol of oneness. Yeah. Sibonga ukuthi babukele ukuthi nibe nasi le mhla ehleleni Kusile Breakfast Show kusele nje umzuzu omunye kuthekushaya insimbi esiphohlongo. Ngeke sizivele siyanivalelisa sethemba ukuthi indaba nelisuku loluhle nalo libusisekile. Nisale kahle.